Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va. Bienvenue pour la suite des aventures sur Way of the Hunter. Donc aujourd'hui on va faire la petite quête de Timothy là, on va enfin finir cette quête qui a de rapporter pas mal. Si c'est 950 par devinette, on verra bien. Mais s'il y a plusieurs devinettes, ça serait cool. Donc là, on doit aller là-bas. Voilà, j'ai bien débloqué sur certains endroits là. J'ai débloqué deux autres cabanes. Et ça c'est plutôt cool. Il nous en reste plus qu'une tout en bas là. J'ai pas eu le temps d'y aller parce que ça c'est beaucoup de temps à pied, en voiture. Allez, on y va. En même temps, on va voir ce qu'on peut trouver sur la route, sur le chemin. Ah, il y a déjà des traces là. Un blaireau, ok. Ici, un cerf-mulet. C'est bon à savoir. Pour plus tard. Ah, les traces d'ours là. Ah, il met cerf-mulet. Mais il y a des traces d'ours aussi. Peut-être un peu plus loin. Peut-être là. Non. Non, cerf-mulet toujours. Ah, voilà. Ours noir. Ok, c'est cool. Alors ici on a quoi? Wapiti, d'accord. En plus, souvent, repousse souvent. Allez, on approche. Ah, on doit y être là parce que je crois que c'était tout cramé. C'était une zone incendiée. Alors attends, retrouver une caisse là-dedans. Alors, je cherche, je galère. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça pourrait être ça. On va aller voir ça. J'ai peut-être enfin trouvé, après de longues minutes. Pas très intéressante. Et ça m'a l'air d'être ça. On va regarder le plan. Donc là, un arbre couché, mais la croix elle est devant l'arbre. Tandis que là, la caisse est pas devant l'arbre. Bon, enfin bref, c'était assez compliqué à trouver. Ah, après c'est un pont avec un tunnel. Je vais mourir parce que mon pied est coincé. Ça y est, mon ange gardien m'a abandonné. Chouchou, il a crié. Chouchou, il m'a écrasé. Ok. You were right, April. The Timothy is a lot to handle. This kid is completely... Completely what?
Ah merde. Sorry. You're probably trying to reach someone else. I don't think so, River. I'm trying to C'est reach Noah you. ça? Noah. Now I've heard some rumors that you're so bored, you've ended up taking up a child scavenger hunt. How desperate are you? I'm sorry. I know you're only trying to get him out of the stand. I only solved the first part, though. I'll stop right away. I don't think so. You will have to solve all of them. You Ah said merde, you c'est only en solved anglais. the first one. I will make sure Petit to problème de replace traduction. the next ones with something more worthy of your time. Noah, I apologize. All right? I don't want to ruin any plans you had for Timothy, all right? So just don't be like this. I'm not joking. You started this, and now you're gonna finish it. No, I don't. All right? I have to take care of my grandfather's business. I don't have time for this. You and your grandfather are on such a high horse you don't even see the ground. You think you're so much better than me? I don't think I follow. I offered to take care of your grandfather's business and he refused. Now you're here? Noah, I've seen the traps. Have you lost your mind? I would be absolutely shocked if my grandfather hadn't refused the offer. I use traps, so what? It hurts the animal, so what? We both kill them anyways. What? Causing unnecessary pain to the animal is something completely different. How is it different from when you place a wrong shot? You just let it bleed out alone because it's too hard to track down. If I ever place such a shot, I always track the animal so that I can end its suffering. Yeah, sure. You can lie to yourself, but not to me. Just shut up and solve the riddle. Then you'll see that you and I are not that different afterwards. I told you, I'm not doing it. You should. Do you remember the mystery basement in your grandfather's lodge? I have the key. I'll give it to you if you solve the riddles. And then you can preach about hunting to me. How did you get that key? Let's just say I was trying to steal clients from your grandfather, but I ended up with something more interesting. What the hell, Noah? Just solve the riddle. Ah, so now you're not just a poacher, huh? You're also a thief. Noah! Hey! What have I gotten into? Ok. Mission terminée. Ah, deuxième partie. Et ouais, 950 de plus. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça, 950 à chaque devinette, c'est pas mal. Bon, non, c'est où? Deuxième partie. Là, je vais pouvoir m'acheter après, ça sera bien, je vais pouvoir m'acheter ici parce qu'il y a de superbes coins. Bien dégagés. Alors, elle est où ce voie ferrée? Allez, on y va, c'est ici. Ouais, on y est presque. C'est là-bas. Regardez-moi ce plan. Regardez-moi ce coin. Magnifique. Avec ce pont là. Waouh. Ah, c'est vachement beau, j'adore.
Je kiffe cet endroit. Allez, on touche au but. On va aller vers là-bas au fond. Il y a quelque chose, ouais. Ouais, donc la troisième, je sais où c'est. C'est pas loin de d'une des cabanes. La cabane de Ruiz, c'est là-bas. Are you getting nostalgic? So you found the photo? Hardly nostalgic. It was one of the worst days of my life. Kids break bones. It wasn't that horrible. I don't care for broken bones. But being there alone for a few hours, screaming for help, relying on my sister and friend to come looking for me, but you never came? I'm sorry, Noah. I was just a kid. I know. I just want to remind you that your actions have consequences. And speaking of consequences, aren't you afraid of the disease? The fact that you're selling bad meat to restaurants? You know the meat I sell gets government inspection. But are they testing it thoroughly, even for this new disease? The disease hasn't been confirmed by any medical resources yet. I'll worry when it becomes real. Whatever helps you sleep at night. When did he become such a jerk? Ok, bon, allez, direction la cabane de Ruiz. Allez. Ouais, c'est ça, on a encore eu 950 pour cette partie-là. Et c'est plutôt cool. Je vais pouvoir m'acheter le pass. Le permis de chasse. Ça va être cool. Allez. On n'est plus très loin. Ah, regardez-moi ça. Superbe. Et au moins il y a de l'eau. Pas comme en ce moment. Allez. Ouais, il est là la caisse. Alors, il y a quoi? C'est quoi le trésor? Ah, une photo. Je me suis fait un peu arnaquer. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un renard. I have to tell Timothy. Cannelle. On dirait un renard, ouais. Photo de ma mère. Pourquoi personne ne me parle de moi? Ok. What is this supposed to mean, Noah? Solved the last riddle. I honestly wasn't expecting you to, but congratulations. What does my mother have to do with this? What do you know about her? Not much. You know neither my grandfather nor father speak of her. That'll change here pretty quick. Let's just stop this stupid game. But you already finished it. Expect the key in your mailbox. Let me know what you think about me afterwards. Nouvelle mission, le renard il est nul. Ok.
River. Alors, il y a quoi? I'm planning my escape. Not really. But I do imagine myself next to you in the valley. And it helps me get through some of the harder days here. I am getting better, though. Maybe in a week or two I'll be une able to nouvelle BD. return back. In this comic story, I decided to draw the day that changed everything when you stopped visiting. I haven't witnessed it firsthand, but I've heard of it from many points of view, and this is how I think it went down. We've never really talked about it, and I feel like we should. I miss you terribly. Your loving grandfather, Wallace. Ok, donc c'est quoi? People sometimes ask me, what went wrong with Noah? Donc c'est le jour où tout a basculé. But I don't believe people can go wrong. We change, grow up with pain. Some with more pain than they can handle. Oh, River, April. And that can fester and become something darker and more dangerous. What are you doing? None of your concern. I don't know what you're trying to prove, but you won't shoot shit at night. Besides the fact you can't shoot, don't have a hunting tag, and this is definitely not a legal hunting hour. You snitch on me to Dad, and I'll never talk to you again. At that moment, they both knew something huge would happen that night. They just didn't know exactly what. After passing several cold hours, Noah finally sees his chance. And in that moment, his desire to prove himself reached its terrible peak. Yes! Non, il a même pas réussi à le tuer, quoi, lâche-le. It's going to be okay. I'm calling for help. Please, I need immediate assistance. I'm sorry he hurt you. Little did Noah know how many consequences this would trigger, like his father blaming the wrong person and reaching out to Richard. Already that your father-in-law acts like a glorified ranger and involves your son in hunting, but his bragging has now caused my Noah to... Wait! Involves River with what? And now the secret about hunting that was kept for 8 years was revealed. I had one condition. One for my son staying here. Absolutely no hunting! I'm an adult. I can make my own decisions. I'll call you an adult when you pay your own rent and taxes. While you live under my roof, you will listen to me! What seemed like a terrible ending Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Ellen was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. Was just a very long pause. Ok. Bah. Bon, j'ai pas eu de clé, donc à mon avis, j'ai pas encore terminé ces énigmes de Noah. Et là, qu'est-ce que c'est encore ce point? River, I have bad news and good news. What? Popster died? Oh, no, he's safe. His owner already picked him up. I almost contemplated giving him the walkie-talkie as a parting gift. Ah,
But then you'd miss the sound of my beautiful voice. In your dreams. Only Pupster likes your voice. What a weirdo. I'll pretend like I didn't hear that. All right, hit me with the good news. I have all the test results. All the animals are negative. There's no weird virus spreading. Oh, that's great. Okay, now on with the bad news. Noah finally contacted me. He congratulated me on the test results, which I already let circulate, and he sent me some coordinates. And? I don't know, River. I have a bad feeling about this location. Just send it to me. I'll check it out. Thanks. Please be careful. I always am. Ok, des reptiliens dans la forêt. Ok, c'est cool. Bon, ce qu'on va faire, on va aller acheter le permis de chasse du côté des Diablesses. The basement's Ah still non, c'est locked. toujours fermé. It's been a mystery since 2002. Allez, ici. Non, c'est celui-là. Felicia I. Ok, c'est cool. Bon, ça c'est fait. On a un nouvel espace pour chasser. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme mission? Ah, ici. Bonjour monsieur, voilà, j'aimerais vous commander 300 kg de viande de chef des montagnes des Rocheuses. Pour notre 50e anniversaire de mariage avec ma femme. Nous sommes rencontrés au Vietnam et le premier repas était un curry de chef vietnamien. J'aimerais rendre hommage à cette époque, l'occasion d'en profiter également. Vous trouverez que 300 kg c'est trop. En vérité, nous avons prévu 400 invités. Je préfère toujours faire les choses en grand. C'est tout ou rien. Pas en vrai. J'ai hâte de recevoir votre livraison. Ok. Alors pour trouver des chèvres, des rocheuses, alors je sais pas où du tout où chercher. Il faudrait revoir Timothy pour terminer. Ah, c'est une renarde rousse. D'accord. Ok, alors c'est quoi? De viande de chèvre. Je sais pas du tout où je vais trouver ça. Ok, bah c'est cool. Donc on va cesser là-dessus les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour rien rater de mes vidéos. Et on se donne rendez-vous donc la fois prochaine pour la suite des aventures. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao, ciao.